Hello, assalamualaikum and good morning. Mapag-uusapan natin ngayon ay workforce with friction or frictional workforce. Frictional workforce has no specific definition based on my research, but in my own understanding, it talks about how friction interrelated with work and force. Friction is responsible on how the acceleration decrease. It means friction can be reduced the speed or velocity of an object during the system or procedure. In other words, frictional force is always opposing the applied force. Ganito yan siya. Dito walang friction. Dito naman meron. Hindi. In this side, meron tayong applied force na 50. Tapos may mass tayo na 10 sa box. Following the formula, then substitute, then divide sa 10. Ang acceleration natin is 5 meter per second squared. While dito sa kabila naman is ganun rin. Dinagdagan lang ng friction, coefficient friction. Then ang ating frictional force is 9.81. So malalaman natin yan mamaya. Ngayon, ang formula niya is gaya din sa kabila pero magkaiba nga lang yung unit. Then negative dito kasi opposite siya. Then divide sa 10 para makuha ang acceleration. May 0.981 meter per second squared negative. Then dito naman is net force is equals to applied force minus frictional force. Meron tayong applied force na 50 minus 9.81 na frictional force. Then ang F net natin is 40.19 Newton. Then i-apply natin siya sa formula ng force is for 40.19 divide natin siya sa 10. Then ang acceleration niya is 4.0919 meter per second squared. Sa madaling salita, kung ang comparison niya is kung walang friction, mas mabilis siya. Pero pag may friction siya, bumagal siya. Bumagal siya ng negative 0.981 meter per second squared. Okay, theory muna tayo. Ang formula ng applied force or force is F mass all over time ay acceleration times mass or vice versa. Then ito yung graph niya ay diagram niya. Well naman dito is frictional force is equal to coefficient of friction times normal force. Then ganito siya. Kasi sabi ko nga ang friction is opposite siya, opposing the applied force. Then ang normal force is same lang din siya dito. So weight is mg. Dito naman mg din siya. Pero kung i-apply natin naman siya sa work is dito sa frictional force dapat ang sagot dito is it's either gumalaw yung object o hindi. Kasi kung hindi gumalaw yung object, in other words, mas malaki ang frictional force kaysa applied force, ang work done natin is 0. Kasi malaki man ang frictional force kaysa sa applied force. Pero kung mas malaki ang applied force kaysa sa friction force, meron din siyang acceleration kaso konti nga lang. Gagalaw din siya. Let's proceed to problem solving. A 35 kilogram box is pushed by 90 Newton to the right. If the coefficient of friction is 0.25, what is the frictional force?
If the displacement is 5.7 meter, what is the work done by the friction? Okay, ito yung solution. Ang formula niyan is frictional force is equal to coefficient of friction times normal force. Then substitute natin ang mga value nila. 0.25 times 35 yung mass, times naman natin siya sa gravitational force. Ang result niya is 86 Newton. Thus ang second question naman is yung work done by the friction. Since ang formula niya is work done by the friction is negative frictional force times distance. Negative 86 times 5.7 meter. Then ang work done niya by the friction is negative 489 joules. Okay, working principles. For example, meron tayong 1,000 kg na sasakyan. Tapos, yung sasakyan na yun is move siya ng 9 meter per second squared. Tapos yung aspalto niya is, yung friction ng aspalto is 0.6. Then, calculate natin ang applied force niya. 1,000 times 9 kasi 9,000 Newton. Tayo. Using the formula earlier, makukalculate natin ang frictional force. Means, ibig sabihin 0.6 times 1,000 times 9.81 5,886. Sabihin 8,6. Reality, kung walang friction, magiging madulas ang kalsada. Pag madulas ang kalsada, madidisgrasya ang bumabiyahe pati ang sasakyan. Pag nadisgrasya yun, may chance na mamatay. Yun ang kahalagahan ng friction sa lahat ng bagay para maiwas aksidente, lalo na sa mga mahilig magmaneho ng bilis at kaskasero.